Air which is good and pure is unnoticeable and yet important for everyone, both outdoors and indoors. Indoor air quality greatly affects the comfort, health, and working capacity of people. No, ilmanvaihto on se järjestelmä, joka poistaa meiltä sisätiloista kaikki haitalliset epäpuhtaudet, mitä sinne syntyy meistä ihmisistä, materiaaleista, kalusteista, tulostimista ja muista laitteista. In traditional mixing ventilation, the air enters the room directly from above. The warm air in the room naturally rises, but the cool incoming air pushes it back downward. The warm air, which is polluted with small particles, cannot escape out of the room from above, and rather mixes uncontrollably with the incoming air. Valitettavasti meillä on paljon rakennuksia, joissa sisäilma aiheuttaa ihmiselle myös terveyshaittoja. Voidaan arvioida, että noin 1/3 rakennuksista on sellaisia, joissa ihmiset joutuu kärsimään huonosta sisäilmasta. The stratifying ventilation system, designed and patented by the Finnish company Stravent, uses the effect of the rising warm air. Cool incoming air is blown through the Stravent air diffuser against a wall. As the air reaches the floor, it turns and flows toward the occupied zone of the room. This is where the ventilated air mixes with and facilitates the warm air that naturally rises above the people and other sources of heat. The fresh air reaches the locations where it's required. The difference between the temperature is about 3, you can go up to... Professor Bahram Mosfig studies indoor air and indoor air-related energy efficiencies. He leads 2 university research groups, one located in Linköping and the other in Gävle. Many researchers worked with displacement ventilation, which was an effective method in order to reduce the power, the energy consumption, as well as to provide better indoor environments. Since the air is brought to where it's required, a smaller amount of ventilated air is needed. A smaller amount of ventilated air results in decisive energy savings, both in heating and cooling costs. Then you need a smaller fan. You reduce your electricity usage by using a smaller fan. If a building otherwise has good energy efficiency, achieved, for example, by insulation, the share of the ventilation in the energy consumption of the house increases significantly. Most phase studies have shown that when a smaller amount of air is required, the electricity consumption of fans is reduced by up to 80%. The occupied zone of a room is made completely draft-free, and the air diffusers are almost noise-free. At the same time, the heat is distributed more evenly. The temperature difference between the floor and the ceiling does not exceed 1 degree Celsius. The indoor air is also cleaner. When you are staying in the occupied zone, the new system provides a better indoor environment for you. Conventional displacement ventilation has a tendency, if you have a heat source, a very big heat source that generates lots of energy, it consumes all the ventilated air. And then the people staying behind this heat source or other things, they don't receive any fresh air. But this modified stratified ventilation system has this capacity to provide air to other areas that displacement ventilation is not able to do it. The warmed air rises above the location where the heat sources are, namely the people moving around the room. Syrjättävällä ilmanvaihdolla saavutetaan hyvä ilmanvaihdon tehokkuus, koska siinä ilma tuodaan suoraan sinne, missä sitä tarvitaan, eikä sekoiteta koko huoneen ilman kanssa. The benefits of stratifying ventilation can be easily felt. The air becomes fresher, and its quality improves significantly as most of the polluted air accumulates at the top of the room.
Comfort and working capacity are restored. Sickness and absence from work are reduced. Riittävää ilmanvaihtoa tarvitaan, jotta meistä esimerkiksi vapautuvat bakteerit ja virukset saadaan laimennettua ja vietyä pois sisäilmasta. On havaittu, että ilmanvaihdon määrän lisääntyessä sairauspoissaolot vähenee, koska esimerkiksi flunssa tarttuu huonommin ihmisestä toiseen. The main building of the Ministry of Defense of Finland, designed by architect Carl Engel, was renovated under the supervision of the National Board of Antiquities. The special value of the building set strict requirements on the ventilation system. Siellä haluttiin, että ne huoneet on niin kuin mahdollisimman ehyenä säilyy, ettei sillä tekniikka näy siellä. Ja erittäin hyvä asia oli semmoinen myös, että ne kanavoinnit kaikki, niin ne jää sinne niin kuin heti oviseinälle sinne. Eli ei tarvita kanavointia tuoda sinne keskelle huonetta. Ja puolustushallinto panostaa tähän energiatehokkuuteen, niin on tämmöistä viestiä saatu, että tämä on energiatehokas ratkaisu myös. Stravent's unique technology has a 10-year history in the market. It has already been installed in hundreds of new and old buildings. These include offices, hospitals, schools, and daycare centers. Syrjäyttävä ilmanvaihto sopii hyvin tiloihin, jossa on paljon ihmisiä tai sitten kuumia koneita, prosesseja, laitteita. Lisäksi syrjäyttävä ilmanvaihto erityisen hyvin soveltuu sellaisiin tiloihin, jotka on korkeita, jolloin sinne tilan yläosaan voidaan antaa epäpuhtauspitoisuuksien kertyä ja alaosassa silti saadaan raikasta hyvää ilmaa hengitykseen. Kun on uusiin tiloihin käyttäjä mennyt, niin näistä, missä on kerrostava ilmanvaihto ollut, niin ei ole niin paljon tullut semmoista jälkisäätöä eikä semmoista, että ne on niin kuin kerrallaan saatu oikeastaan niin kuin aika hyvin balanssiin ja käyttäjät tyytyväisiksi. Kyllä mä uskoisin, että se on tulevaisuutta ja sekoittava ilmanvaihto niin on niin kuin jäämässä taka-alalle.